సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుద్దెడ టోల్గేట్ వద్ద గాలి దుమారానికి కూలిపోయిన టోల్గేట్ పైకప్పు, ఆగిపోయిన సిగ్నల్ వ్యవస్థ, తప్పిన ప్రమాదం, కిలోమీటర్ల మేరకు నిలిచిపోయిన ట్రాఫిక్. టోల్గేట్ కూలిపోవడంతో పలు వాహనాలు ధ్వంసం, రాజీవ్ రహదారిపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్. గాలి దుమారానికి సిద్దిపేట జిల్లా రాజీవ్ రహదారిపై విరిగిపడ్డ చెట్లు, ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ వెళ్లాలని సూచనలు ఇస్తున్న సిద్దిపేట సిపి. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Syera TV.